Good evening, friends. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ potential difference V is directly proportional to current. When potential difference is increases, the current also increases. When potential difference is decreases, current also decreases. Ohm's law states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. Thus, V is directly proportional to current. When the potential difference is increases, then the current also increases. We can write it in the form of V is equal to IR. To remove the proportionality constant, we write a resistance. So, V is equal to IR is a formula of the Ohm's law. Second law, state Joule's law of heating. ಈ ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. H ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್, I means ಕರೆಂಟ್, R ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, T ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಿ H ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ resistance for the given current. It is heat producing resistance is directly proportional to the first point is square of a current. Next, heat producing resistance is directly proportional to the resistance for a given current. Another point is heat producing resistance is directly proportional to the time for which current, time for which current flow through the resistance. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can easily write the Joule's law of heating. Heat producing resistance is directly proportional to the square of a current. Heat producing resistance is directly proportional to the resistance. Heat producing resistance is directly proportional to the time for which current flow through resistance. This is the law of what? Joule's law. Joule's law, and we studied the Ohm's law. This is Ohm's law and Joule's law. Very easy to remember. Next law is state right hand thumb rule. Next is right hand thumb rule. Right hand thumb rule is very easy. So keep your right hand like this. The right hand like this. Your right hand facing like a south pole and north pole. When the current is moving from the south pole to north pole, your thumb shows the direction of current. Your thumb shows the direction of current, and your wrapped fingers shows in your hand indicates the direction of magnetic field. Very easy. Just imagine this is your thumb. This is your thumb. When the current is flowing from south pole to north pole, this is south pole and this is north pole. This is how we wrap our fingers. How we wrap our finger like this. This shows the direction of magnetic field. When your current is moving from the north pole to south pole, the currents are wrapped like this. These magnetic field lines are wrapped like this. So the magnetic field lines are wrapped like this when they are moving from the north pole to south pole. When the current is moving from south pole to north pole, our thumb shows the direction of current and our wrapped finger shows the direction of magnetic field. This is called right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Next is Fleming's left hand rule. It's very easy.
Fleming's left hand rule. Keep your three fingers. Which finger? Thumb finger and forefinger and middle finger. This three finger perpendicular. Perpendicular means what? 90 degree. You should keep the finger perpendicular 90 degree. 90 degree to each other. Our thumb finger shows the direction of motion. Direction of motion. Our forefinger shows the direction of magnetic field and our middle finger shows the direction of current. So we can make a code that is mother, father and child. Mother, father, child. Mother means it shows the direction of motion. Direction of motion. Father means forefinger. Forefinger shows the direction of magnetic field. And our middle finger shows the direction of current. This is what? This is Fleming's left hand rule. This is Fleming's left hand rule. Keep your three fingers perpendicular to each other and our thumb finger shows the direction of motion and forefinger shows the direction of magnetic field and the middle finger shows the direction of electric current. So this is our Fleming's left hand. Very easy to understand. Next concept is next law. Next law is stated law of reflection. So very easy. Law of reflection. First we should know the meaning of reflection. Reflection means ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಲೈಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟು ಸ್ಮೂತು ಪಾಲಿಶ್ ಸರ್ಫೇಸು ಶೈನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಲೈಟು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲಾ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಲಾ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ this is a plain mirror. And this is a normal ray, normal straight line. So when we pass a ray of light to the earth, this is called incident ray. This is called reflected ray. So here very easy, here it forms an angle and here also it forms an angle. So this is called angle of incident, this is called angle of reflection. So these both angles are equal. That's why the first law says angle of incident is equal to angle of reflection. So we can write like this also. This is also first law. So angle of incidence is equal to angle of reflection. So incident ray is always equals to the reflected ray. The center one is there, that is called as normal ray. This is called normal ray. So these two rays in between the what is angle of incidence? Angle of incidence means the angle which is formed between the normal ray and incident ray. Reflected ray means the angle of reflected means the angle which is formed between the normal ray and reflected ray. So first law is very easy. State the law of reflection means the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Very easy. So both angles are equal. So we can write angle I is equal to angle R. That is also correct. Next to second law. Second law is incident ray normal to the mirror or the point of incidence and reflected ray all lies in the same plane. So very easy. This is a smooth polished plane. This is called a normal ray, this is called incident ray and this is called reflected ray. So this is incident ray, this is and reflected ray, this is normal ray. Incident ray, reflected ray
and this is normal ray. All lies in a same plane. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is second law. Easy. Incident ray, reflected ray, normal ray, all lies in same plane. This is called as second law of reflection. See, incident ray. This is incident ray, and this is normal. The mirror of a point of incidence and the reflected ray all lies in a same plane. ಎಲ್ಲ ಮೂರು ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಏನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Very easy. Refraction. State the law of refraction. ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಲೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಂ. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಏರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, so when the ray of light, so just imagine this is water is there inside this beaker. Water ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ in the air media. This is air media. This is water media. ಸ್ಪೀಡು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕರಿತೀವಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಈ ನೀರು ಒಳಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೀನಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ನಮಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಟಂಬ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಕಾಯಿನು ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ when the ray of light entering from air media to denser media, this is called air media, denser media. There is a bending of light. So light ray bend ಆಯಿತು. When a ray of light is moving from the air media to the denser media, there is a bending. That is called as refraction. Not incident ray, there is law. Okay, refraction ಅಂದರೆ when the ray of light entering from the air media to the denser media, it will bend. The bending of light is called as refraction. Light bend ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I think you got that point of refraction of the air. Next, we move to the what are the law of refraction. Refraction law ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Incident ray, reflected ray, normal, the interference of two transparent media at the point of incidence all lies in the same plane, same rate. This is just even this is beaker. So here water is there. So when a ray of light falls on a media, so this is air media is there, here water media is there. So here this is normal ray. Okay, this is reflected ray. Just even this is reflected ray. So here first point is incident ray. This is incident ray, reflected ray, normal ray, plus
two transparent media. Here two transparent media what? Air media is there, otherwise water media is there. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ and normal ray to the interference to the two transparent media all lies in same plane. That is very important. This is the first law of refraction. Next we move on to the second law. Second law is very easy. Second law is ratio. Very easy. That is this is psi I by sin r. The ratio of sine of angle to the sine of angle of refraction is constant. Sine of angle of incidence to the sine of angle of reflection, they are constant. Their constant is also called as Snell's law. It is also called as Snell's law. These two laws are very important for your examination. ಎರಡು ನಿಮಗೆ examination ತುಂಬಾ important ಆಗಿರುತ್ತೆ. First law and second law of refraction and law of reflection. Next we move on to the law of conservation of mass. The law of conservation of mass states that mass neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Mass ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we move on to the last law in our science chapter, that is state the 10% of law. 10% of law. So here 10% of law. State 10% of law. So we are very familiar with this tropic level. This is tropic level. Just imagine. Tropic level means the flow, the stages of energy flow. So this is first tropic level, second tropic level, third tropic level, and this is fourth tropic level. This is first, second, and this is three, and it is four. So here there comes first tropic level. Who will come? First tropic level producers ಬರ್ತಾರೆ. Producers ಅಂದರೆ ಯಾರು? Plants and plant products will come and producers. Second tropic level there comes primary consumers. Secondary consumers. This tertiary consumers. ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು primary consumer only 10% of energy is transferred. Remaining 90% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ remaining 90% of energy will be utilized. ಏನಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನು, ನರಿಶ್ಮೆಂಟು, ಬಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 90% ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರೀತಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10%, only 10% of energy is transferred to the second tropic level. Then there also some only 10% of energy will be transferred to the next tropic level. Next tropic level also transfer only 10%. So energy will be decreases from one tropical level to the other tropical level. So this is known as first 10% law of tropic level. So here state that the tropic level state that. So what it state? According to 10% of law, only 10% of energy that is entering a particular tropic level. So organism is available for transferring the next higher tropic level. From one tropical level to the next tropical level, only 10% of energy is there. ಒಂದು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೋಪಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 10% ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ